ট্রেক করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু অনেক পরিশ্রম বা হাঁটার কথা ভেবে করে উঠতে পারছেন না? তাহলে এই ট্রেকটা শুধু আপনাদেরই জন্য। আমাদের রুটটা হলো এনজেপি টু শ্রীখোলা, শ্রীখোলা টু সামান্দেন, সামান্দেন থেকে ভারেং, আর ফাইনালি ভারেং থেকে কালিম্পং হয়ে এনজেপি। এনজেপি থেকে শ্রীখোলা যেতে সময় লাগে প্রায় 6 থেকে 7 ঘন্টা। ভাড়া পড়বে 7,000 টাকার আশেপাশে। শ্রীখোলাতে আমরা ছিলাম হোটেল শোভরাজে। হোটেলের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে শ্রীখোলা নদী। আজকে আমাদের ট্রেকের প্রথম দিন। গন্তব্য সামান্দেন। শ্রীখোলা থেকে সামান্দেনের দূরত্ব 14 কিলোমিটার। প্রায় 5 কিলোমিটার চড়াই পথ অতিক্রম করে প্রথমে যে গ্রামটায় এসে পৌঁছাবেন সেটা হলো রামমাম। শ্রীখোলা থেকে সামান্দেন যাত্রাপথে রামমাম পর্যন্ত রাস্তা চড়াই হলেও রামমাম থেকে সামান্দেন পর্যন্ত কিন্তু রাস্তা চড়াই উতরাই মেশানো। সান্দাকফু ফালু ট্রেক করে ফেরার পথেই পড়ে সামান্দেন। এখানে বেশ কিছু হোমস্টে আছে, তবে আপনারা চাইলে টেন্ট খাটিয়েও থাকতে পারেন। আমরা ছিলাম সাইলেন্ট ভ্যালি হোমস্টেতে।
আজ ট্রেকের শেষ দিন, গন্তব্য গোর্খে হয়ে ভারেং। ভারেং যাবার পথে একটি ফরেস্ট চেকপোস্ট পড়ে। এখানে কিন্তু আপনাদের পার হেড 120 টাকা করে এন্ট্রি ফি দিতে হবে। সামান্দেন থেকে গোর্খে হয়ে ভারেং পর্যন্ত 5 কিলোমিটার রাস্তা, চড়াই উতরাই মেশানো। ভারেংয়ে আমরা ছিলাম সানভিউ হোমস্টেতে। চতুর্থ দিনে আমরা যাব ভারেং থেকে কালিম্পং। এটি আমাদের ট্রিপের শেষ দিন। কালিম্পংয়ে আমরা ছিলাম হোটেল সানরাইজ ইনে। এই হোটেলের বিশেষত্ব এই যে হোটেলটা নিজেই একটা ভিউ পয়েন্ট। পাহাড়কে আপনি যত বেশি ভালোবাসবেন, পাহাড় তত বেশি করে আপনাকে কাছে টেনে নেবে। আসলে পাহাড় একটা নেশার মতো, একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। তাই তো শত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে আমরা বারবার ছুটে যাই পাহাড়ের কোলে। head is turning around. I had to leave a little go
of love